So now a short and quick video demonstrating different types of seventh nerve palsy. So for example, একজন মানুষের corticonuclear fiber damage, সে কর্টেক্সে along its course কর্টেক্সেই damaged হোক, internal capsular regionেই damaged হোক, midbrainএই damaged হোক, because in these areas this is the supranuclear বা corticonuclear damageর sites. Now আমি এরকম একজন পেশেন্ট যার এই জায়গাগুলোর কোথাও একটা corticonuclear has been damaged and the damage has occurred, say for example আমার left half of the brain. Now that left half the brain থেকে fibers গুলো was eventually coming to the right lower part of the seventh nerve nuclei. So in that case আমার facial involvement কিন্তু এই দিকে হবে, তার মানে contralateral to the side of the lesion. Left এ lesionটা হয়েছে, so my right face will be affected, and that to a lower part, and therefore this man will look like this. দাঁত দেখি বা সে যখন হাসছে এই, so healthy side pulls, চোখ বন্ধ করুন, able to close the eyes, deviation towards the healthy side, able to close the eyes. একে যদি তুমি করার দরকার লাগে না, if you ask যে ভুরুটা কুচকান্ত এটা হবে, সরি, কপালে ভাঁজ করুন, চোখ তুলুন ওপরে, কপালে ভাঁজ আনুন, চিন্তার ভাঁজ কপালে, কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়েছে, কুচকান, পড়েছে, চোখ বন্ধ করুন, হয়েছে. These three are normal because this is UMN type. Lower part weak, deviation towards the healthy side, আর এই affected side এর যেটা nasolabial foldটা একটু flat. And if this man, আচ্ছা এটা পরে বলছি, so this is UMN vis-a-vis LMN, তার মানে nucleus or the infranuclear part, wherever it is, pons, CP angle, temporal bone, stylomastoid foramen, etc. etc. সেম আরেকটা পেশেন্টের যদি এই লেফট হাফ অফ দ্য ব্রেনে এই পন্টাইন বা ইনফ্রাপন্টাইন লিশন হয় অ্যাফেক্টিং দ্য সেভেন্থ নার্ভ নিউক্লিয়াই অর ইটস কোর্স, ইন দ্যাট কেস left half of the brain lesion, therefore left sided face affected hobe, ipsilateral, and therefore দাঁত দেখি এই, তখন এটা হচ্ছে হেলদি সাইড, এটা হচ্ছে হেলদি সাইড, এইটা উইক সাইড, চোখ বন্ধ করুন, এই ভিডিওতে লোকটার মতো, সে যদি কপালে ভাঁজ আনতে চায় এই যেন এরকম, এদিকটা ফ্ল্যাট, so therefore ipsilateral as well as both upper and lower. UMNA এদিকে lesion, contralateral only lower. This is about 7. এইবারে হচ্ছে ধরো corticonuclear fiber as well as corticospinal fiber has been damaged এই left half of the brain. একসঙ্গে তো ড্যামেজ হতে পারে, সবসময় যে একসঙ্গেই হবে তা নয়, এটা আমরা অনেকবার বলেছি. only corticospinal, only corticonuclear, or both. Now, if both gets damaged and here তার মানে আমার left half of the brain, তাহলে আমার right half of the face weak হলো, and that is why এরকম হলো. হাত এবং পাও কিন্তু আমার রাইট এরই হবে, because face as well as limbs both are contralateral to the side of the lesion. So body respect যে হাফে আমার so this is my right half, যে হাফের limb weak সেই হাফেরই face weak, because both
limbs and the face are contralateral to the side of the lesion. Whereas যদি এরকম হয় যে পন্সে একটা স্ট্রোক বা টিউমার কি অন্য কোনো ডিজিজ, যে ডিজিজটাতে pontine different structures are vulnerable to get damaged বলে corticospinal passing through that half of the pons has been damaged, and seventh nerve nuclei or the fibers coming out of the nuclei has been damaged. So it's a pontine lesion. And so for example, এটা আমার এই লেফট পন্সেই হয়েছে। ফেশিয়াল পলসিটা তো আমার এই দিকেই হবে, সো আমার লেফটেই হবে, তার কারণ দিস ইজ এলেমেন্ট পন্টাইন লিশন নিউক্লিয়াস অর ইনফ্রানিউক্লিয়ার মানে ফাইবার্স। সো আমার এই ফেজ রেখে গেল, আমার এই চোখটা বন্ধ হচ্ছে না, অ্যান্ড এই লোকটার এই দিককার পন্সেই যে কর্টিকোস্পাইনাল আছে, লেফট হাফ অফ দ্য পন্সে যে কর্টিকোস্পাইনাল আছে, she was supplying the right half of the body. So এর limb palsy এই দিকে, limb palsy এই দিকে, facial palsy এই দিকে। So limb palsy আর face palsy কিন্তু আলাদা আলাদা দিকে, because the limb palsy is due to corticospinal lesion, so contralateral, but the face palsy is ipsilateral, because pontine lesion যদি face paralyzed হয়, it will be because the nuclear damage or the part after that nucleus. This is about the final wrap up of seventh nerve.